Gadit Mall Kelapa Gading. Oke, let's go. Di video kali ini, aku dan temanku akan menjelaskan tentang 10 sign yang kita temuin di Mall Kelapa Gading. Nah, aku, Natasha Dualfianti, akan menjelaskan tentang subbidang semiotik. Temanku, Hafizanti Nurdila, akan menjelaskan tentang subbidang pragmatics, dan Kak Kristi Andriani Hasugian akan menjelaskan tentang subbidang semantik. So, before that, I will explain the meaning of several of these subfields. First, semiotic. Semiotik atau semiotika adalah ilmu yang mempelajari signs and meaning. It focuses on how symbol, color, icons, and image are used to communicate message secara visual. Jadi, semiotics itu lebih ke how sign look and represent meaning gitu. Next, pragmatics. Pragmatics focus on context and situation. It explains how meaning can change depending who sees the sign, where, and when. So, pragmatics answers how is the sign understood in real situation gitu. And then, semantic. Semantics is about the literal meaning of a sign or a word. It explains what the sign means secara langsung, sesuai dengan teks atau simbolnya. So, semantics answers the question, what does this sign mean? Alright, now let's go into some example of sign. 1. Evacuation road. For evacuation road, warna green itu melambangkan safety and calm. The arrow shows direction, jadi orang tahu gitu kemana harus pergi saat emergency. First, it could be evacuation route. This sign function as a safety directive. Pragmatically, it tells people where to go during an emergency, such as a fire or an earthquake. Artinya, jalur evakuasi bukan hanya sekedar menunjukkan jalan, tapi mengharuskan orang segera mengikuti rute tersebut demi keselamatan. Evacuation route. In semantics, route for evacuation during emergencies atau jalur terencana dan aman yang dirancang khusus untuk mengarahkan orang keluar dari area berbahaya menuju zona aman saat terjadi keadaan darurat. Second, emergency exit. Pada emergency exit, icon orang berlari works as a universal symbol. It visual tells people to exit immediately in emergency situation. Is emergency exit. This sign performs a directed speech act. It indicates that the exits should be used only in emergency situations. Secara praktis, tanda ini juga membatasi perilaku supaya tidak digunakan sembarangan dan menekankan sebuah kondisi bahaya. Emergency exit. Door to exit safely in emergencies. Atau yang biasanya memiliki ketahanan api dan akses langsung ke tempat terbuka atau tangga darurat. Watch your step. The watch your step sign use yellow color. Secara semiotik, kuning itu menunjukkan caution and makes people more careful. The next is watch your step. This sign is a warning or an indirect command. Instead of saying be careful, it politely reminds people to pay attention to their steps. Dalam konteks pragmatis, ini mengisyaratkan adanya potensi bahaya, seperti lantai tidak rata atau adanya sebuah tangga di jalanan. Watch your step. This sign pay attention to avoid tripping or falling. Instruksi perilaku agar seseorang memperhatikan posisi kaki karena adanya perubahan ketinggian lantai.
atau anak tangga maupun celah yang tidak rata. Baby room. The baby room sign use icon by the stroller. This visual show the room's function and give a family-friendly impression. Baby room. This sign has an informative function. It shows a space intended for parents or caregivers with the babies. Secara implisit, tanda ini juga menyampaikan bahwa tempat tersebut ramah keluarga dan mendukung kebutuhan anak. Baby room. This sign is a room for feeding, changing diapers, or caring for babies. Atau ruang privat fungsional yang disediakan khusus untuk kebutuhan perawatan bayi, seperti menyusui atau mengganti popok. Caution wet floor. For caution wet floor, icon orang terpleset itu clearly shows potential danger. Yellow color, warna kuning, dan bentuknya itu memperkuat the warning message. Is caution wet floor. This is a strong warning sign. Practically, it alerts people to immediate danger, especially the risk of slipping. Artinya, pembaca diharapkan lebih berhati-hati atau menghindari area tersebut. Caution wet floor. This sign warning the floor is wet. Walk carefully. Atau pesan peringatan dini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko fisik atau terpeleset karena kondisi lantai yang licin. Billboard. Billboard use a large size, strong visual, and short message. This help people understand the message quickly, even in a few moments. A billboard functions as a persuasive message. Its purpose is to attract attention quickly and influence people's attitudes or behavior. Walaupun tidak memerintah secara langsung, secara pragmatis, billboard mendorong orang-orang untuk membeli, mengingat, atau tertarik pada pesan tertentu. Billboard, medium to display commercial or public message, atau media komunikasi visual luar ruang berskala besar yang dirancang untuk menarik perhatian publik secara cepat dari jarak jauh. Brand logo. Brand logos use color, shape, typography. This element build a brand identity and influence how people perceive the product. Next 7 is a brand. The next brand is the RR chocolate. A brand name has an identity and persuasive function. Practically, it creates brand recognition and emotional connections. Tanpa penjelasan panjang, nama brand sudah bisa mengimplikasikan kualitas dan juga citra sebuah produk. Brand from the RR chocolate. Chocolate brand recognized and liked by consumers, atau representasi simbolis dari identitas atau nilai dan reputasi suatu perusahaan yang membedakannya dari pesaing. Sell. Alright, sell sign usually use bright or red color and big text. In semiotic, this creates attention and a sense of urgency. Next is sell. The word sell acts as a commercial directive. It implies lower price and limited time, encouraging customers to buy immediately. Secara pragmatis, kata ini menciptakan sense of urgency bagi pembeli. Sale sign. This sign is sale in Uniqlo. Items sold at lower prices to encourage purchase.
atau informasi mengenai penawaran nilai ekonomis atau potongan harga pada merek pakaian Uniqlo untuk mendorong tindakan pembelian segera. 8. Direction indicator. Direction indicator rely on arrows as universal navigation symbols. They help people move easily without verbal explanation. Is direction indicator. The sign is a non-verbal directive. It guides people's movements without using words. Dalam pragmatik, simbol ini efektif karena pembaca langsung memahami arah yang harus diikuti. Direction indicator indicates way to a certain destination, atau tanda maupun simbol seperti panah yang berfungsi mengarahkan orientasi seseorang menuju lokasi tertentu agar tidak tersesat. 9. The trash can. The trash can sign use a bin icon to show its function directly. The sign also encourage good behavior like throwing trash properly. Last is trash can. This sign has a behavior regulating function. It encourages people to throw trash in the proper place. Meskipun tidak berbentuk perintah langsung, secara pragmatis tanda ini menanamkan norma kebersihan dan juga tanggung jawab sosial. Trash can. This one is container for waste teaches proper disposal behavior, atau objek penampung yang menandakan titik pembuangan limbah agar kebersihan lingkungan tetap terjaga. Okay, that's all from